Assalamualaikum, welcome back to my channel Suraia Sisters. আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের টিউলিপ ফুল খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। যদি এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 12 নম্বর ফ্ল্যাট তুলি ইউজ করছি। আমার চ্যানেলে টিউলিপ ফুলের ড্রয়িং ভিডিও আপলোড করা আছে, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি অ্যাড করে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। লাইট গ্রিন কালার ইউজ করছি। রেড, ইয়েলো ও অরেঞ্জ অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা টিউলিপ ফুল পেন্ট করতে চাচ্ছিলেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। যদি এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন।
ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করে ফুলের পাপড়ির বর্ডার লাইন পেন্ট করে নিচ্ছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।